Leo ni date 10 of August, so is on Monday date 10 of August. Nilikuwa nimefanya road trip na my animal here. 2 liter petrol, a very smart car. Saizi ndio imefikisha 36,000 kilometers. Niliimport ikiwa na only 20,000 kilometers. The topic for today ni kuwakumbusha. The window for importing your 2019 is slowly closing down. Niliwafanyia hesabu nikawaambia saa hizi na hivi itaiko Iran. Magari zinafika na kitu 3 months. Mbeleni tulikuwa tunazileta exactly na 2 months. Kuna zenye hata zilikuwa zinafika mbeleni zinafika na kama 45 days. But when we give an estimation, the ideal timeline inakuanga 60 days. But nowadays nimeona 60 days imeturn to kuwa the best case scenario. Ile gari imefika haraka sana siku hizi inafika na 2 months. So kuna zenye zinafika na 2.5 3 months. Actually ingine ilifika na 3.5 months. Na that's why nikawaambia tukishamaliza August until mid September itakuwa a bit risky kujaribu kuimport gari ya 2019 because inaweza fika pale Mombasa and then KRA waseme ama KEBS, because KEBS ndio wana control the quality of cars we bring. KEBS wanasema usilete gari yenye imetengenezwa 2019 by 31st December this year. So tukifika tu 31st December this year, gari ya 2019 lazima ikuwe Kenya. Kama haitakuwa Kenya, pengine uikatakate pale Mombasa uilete kama spare parts, ama utafute mtu Tanzania ama Uganda umuuzie. But tukifika next year only 2020. But that is not to say that hatutalete gari za 2019 ati September ikiisha, bado tutazileta, but tuta minimize what we call high risk sourcing, meaning we will not be going to the auction. Sawa, because auction you buy a car that is in a very raw status. Gari ya auction bado it is owned by a Japanese, meaning lazima you go through the process of registration ili upate the export certificate. After imepata export certificate, you have to take it to the inspection. Hiyo inaitangwa KEBS inspection yenye wame subcontract QISJ. Hapo pia inatake time like another 2 even 1 to 3 weeks, you never know depending on the queue. Hapo time ikiweza potezwa, it is only after imepass hiyo inspection that unaweza ibukia ship. Sawa, na hapo ndipo sasa we start counting like 30 to 45 days ya ship sailing. So what am I trying to say? After September hapo utasikia sasa mambo za auction tumeacha for 2019. What we will be doing ni kubuy what we call dealer stock. So ni gari za dealers zenye processing time between kuinunua na kuiweka kwa meli is shorter, because ukibuy gari ya dealer saa zingine kufanya deregistration, kuipeleka kwa dealers yard, kuipatia inspection certificate itakuwa a bit faster. But as time moves by gari tuseme gari inatakanga 2 months ikipandishwa kwa meli, okay, between kuipadisha kwa meli na kufika Mombasa tunatakanga ikuwe at least na 2 months, because your meli tuliona ikipita South Africa hivi na ikuje Kenya, you can wait some days na 2 months inaweza potelea kwa meli. But kuna ingine pia inakuja direct inafika na 21 days. But leo gari yako imewekwa kwa meli gani? So as time goes by tunataka kuwork na sourcing ya gari in a way that to allow by November 1st gari inakuja Kenya ikuwe imeingia kwa meli by November 1st. Sawa. So what will allow that? Tunaweza nunua hata gari hapo 30th October but inaweza wekwa meli on 1st of November. How can that be possible? Tutanunua gari sasa zenye ziko pre-inspected for Kenya. Sawa. Kwanza tutaanza kununua gari zenye ziko already deregistered, gari ziko na export certificate. As time goes by tuachane na hizo. Sasa kwanza tuanze kuchukua gari zenye ziko na inspection certificate. Sawa. So kama gari haijapita QISJ, kama haijaenda hiyo inspection hatuichukui. Sawa. Then yenye imepita ndio tunachukua, because kuiweka meli ni instantly. But as we approach November hapo tutaacha kuchukua hata hizo zenye zimepita inspection. We only buy cars that have already been booked for shipping, because Japanese kuna wenye already wanauzanga Kenya. Kama my dealer akona a lot of clients in Kenya, so kuna magari tu bado ananunuanga, anaweka mahali, anazi-inspect, anagojea zinunuliwe, zipadishwe tu meli. Sawa. But pia akiona hazinunuliwi, kuna zenye already anapandisha meli, kuna zenye anabukia meli. So kabla hazijapandishwa meli bado anazimarket. So kama hizo tutazinunua, because already zitakuwa meli imekuwa booked, ishapita inspection everything. So ukilipa tu ni kupandishwa meli na ikuje. And then as we get closer
Tutaacha hata sasa kununua hizo zenye zimebukiwa meli, tununue sasa zenye ziko kwa meli zinakuja, and hiyo sasa ndio itakuwa the last final step ya 2019. So the room is still open. Saa hizi what the window that is closing is hiyo ya kurusha net in a very wide water. Sawa, tutaenda tu tukinaro the fishing area until the last minute tununue tu gari zenye zishawekwa kwa meli na ziko on the way coming. The thing is the more we narrow the shipping area, the options of the cars you can get, they become less, and also the prices, they become higher, because ukinunua gari yenye iko on the way, yenye dealer ifanya everything na ashapandisha meli, gari kama hiyo inakuwa slightly more expensive than gari yenye unanunua straight from the auction. Ukinunua from the auction, sometimes you have the opportunity to negotiate, and most importantly, the opportunity to choose the car you want. But ikifika hapo kwa yenye tutanunua gari zenye ziko on the way coming, tutakuwa tunaambiwa hiyo meli iko na gari 10. Hizo ndizo ziko kwa njia zinakuja. So it's either you chukue hizo ama uache. Ni kama tu kununua kwa dealer. So if you are planning to buy your car with us, please hurry up so that we give you the opportunity of buying from the auction. But as the window closes, tutaenda tu tukiwa advise, and then ikifika hapo October, November, now we officially close 2019, tuanze kununua za 2020 na tutawaambia vile zitakuja. Tutazinunua this year bado, but tutaziship next year. So ikifika hapo tutawaambia, but in the meantime guys, when is CX-5 kama una plan any crossover SUV, hii gari niliwaambia depending na the budget na depending na quality unataka, hii gari inakufikia from 2.6 all the way to 4.5. Wewe utachagua. Ukitaka ya 2023 bado tunakuletea, 2019 bado tunakuletea. Ukitaka mileage as low as 20,000 tunakuletea. Ukitaka mileage as high as 150,000 bado tunakuletea. But what is our value proposition? Okay, our value is to make sure that hiyo gari hata kama iko na 150,000 kilometers, it is as good as, how can I say, not as good as new, but it is in perfect condition. It has never had an accident, it has never been involved in flooding, it has never been involved in hailstone damage, it has never had an open recall. Okay, sawa, na haina any other thing that hata kama itakuwa na vitu zenye zimekuwa replaced, bora zisikuwe replaced hapa. Sisi tunaweza nunua gari yenye imereplacewa mlango ya nyuma, mlango ya co-driver, but ukiwa gari imekuwa replaced mlango ya dereva na this side of the front na hapa kwa bonnet, hiyo gari hatuchukuangi, because this is the most delicate part of the car. Unaona the right hand side of the driver and then the bonnet. So under the hood, kama gari tume notice imewaikuwa na any replacement, hata kama haiko marked as an accident car, we don't take that vehicle. But now if you choose to take such a car, at least we will tell you, because it might come in very cheap. Now, hey, this car is a deal, but maybe it has had a replacement of the engine or the gearbox, or it has had a collision or an accident. Itakuja kwako na bei sasa, maybe uone itakufikia hata na 2.4, because nika CX-5 2.4 bei bado itaingia. Well, ukiona that is what you want, our work is to tell you everything about that car so that you buy it with full knowledge, full understanding, you own it with confidence. Ikiwa ilete shida mahali itakukumbusha hii gari niliwahi ambiwa ilikuwa na 1 3, so that you know how to plan for it. But me, I always tell people, if you are planning to import something unique. Okay, sacrifice a slightly more budget and then you get something that locks your confidence for many years. You'll have nothing to worry about. So in the meantime, gari is as clean as new, no single scratch. Ni mahali tu pale nyuma niliwahi gongwa na sijawahi tengenezesha, but so far hii gari huwa inanisaa vizuri. Nikikuja hii long distance inanipea 13 kilometers with a liter. Nikikuwa Nairobi inanipea 11 to 12 kilometers with a liter for city driving. But I would say the service of this car is something that is unmatched. So my number is there. Reach out to me any day, anytime, and then I'll be able to help you guys. Cheers and see you in my next. 10 minutes.